இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது வந்து breast cancer பத்தி பேச போறோம். breast cancer வந்து it's a leading cancer among females. நம்ம இந்தியால பார்த்தோம்னா 1:25 women are affected with this breast cancer. இப்போ breast cancer வந்து it can be easily prevented. ஏன்னா அதுக்கு வந்து early detection and early screening அது வந்து it's a best way to prevent the breast cancer. பட் ரொம்ப ஒரு சேட் பிளைட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா breast cancerால டெத் வந்து இந்தியால 68% கான்ஸ்டிடியூட் டு த கேன்சர் டெத் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஒன்லி டியூ டு breast cancer. ஸோ நம்மளுக்கு கண்டிப்பா இந்த breast cancerோட அவேர்னஸ் வந்து எல்லா விமெனுக்கும் கண்டிப்பா இட்ஸ் அ மஸ்ட். பிகாஸ் நம்ம அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா it can be easily prevented without going into metastatic phase friends. அதல கைனிங்ல தான் it can be prevented very much because நம்ம டெய்லி நம்ம வந்து we are taking bath daily, we are examining ourselves daily. Upon we are the first person to detect anything abnormal in our breast. So நம்ம self screening தான் it is one of the best screening process. அடுத்தது வருது வந்து mammography. See who all is liable to get this breast cancer. இப்போ age group பாத்தீங்கன்னா age group would be between 40 to 75 years. இதில் இந்த age group, between this age group, any time the woman can get breast cancer. Exposing factors நீங்க பாத்தீங்கன்னா early puberty and late menopause. யாருக்கெல்லாம் puberty ரொம்ப earlier onset ஆகுது, அதே போல menopause they will undergo only after 55 years ல females. So இவங்களுக்கெல்லாம் breast cancer வரதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம். History of breast cancers, that is some ancestors இருந்திருக்குது. So we are liable on the lineage to get cancer. இன்னொன்னு ovarian cancerால சஃபர் ஆயிருக்காங்க, இவங்களுக்கும் breast cancers வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம். First childbirth வந்து டிலே ஆகி சில பேர் only they give the childbirth after 35 years. So late childbirth is also one of the reason for getting the breast cancer. Obesity is the leading cause friends. இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா obesity and improper lifestyle management, smoking, drinking, this is one of the main reason for the breast cancer globally. மெனோபாசல் சிம்டம்ஸ்க்காக நிறைய பேர் வந்து ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி எடுத்திருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஹாட் ஃபிளாஷஸ் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் தே அண்டர்கோ டிப்ரெஷன், சிவியர் டிப்ரெஷன். ஸோ த ஹார்மோன்ஸ் வுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் லைக் ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். ஸோ இந்த ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி ஆஃப்டர் 50 years in any form will cause almost 70% of the breast cancer to occur among these patients. Birth control pill, excessive use of birth control pill, அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க permanent sterilization தான் is the best measures. Birth control pills can be used only for few years, not on constant usage. Those women who are not breastfeeding their children, who have never breastfed their children, இவங்களுக்கும் breast cancers வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம். வந்து டிடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா there will be a lump that is painful இல்லாட்டி painless lump in the breast. சோ இது வந்து சடன் டெவலப்மெண்டா இருக்கும். சோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெயின்லெஸ் லம்ப் இருக்கும், சில டைம் வலியோட சில கட்டிகள் இருக்கும். ஓவர் த breast அதுல லைட் கலர் சேஞ்ச் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் there may be a redness, severe itching around the breast, warmth, increased warmth over the skin over the breast. So all these are the early signs to detect the breast cancer. In the armpit அது lymph node னு சொல்வாங்க. that is நம்மளுக்கு வந்து armpit க்கு அடியில வந்து lumps வந்து sudden development இருக்கும். நம்ம நினைப்போம் இது வந்து ஒரு sebaceous cyst னு நினைப்போம், பட் அது வந்து lymph node enlargement ஆ இருக்கும். So any swelling you get on the breast or under your armpit, you should go to a surgeon immediately. வந்து உள்வாங்கிரும்னா pulling in of the nipples னு சொல்வாங்க. So nipple வந்து வெளியில protrude ஆறதுக்கு பதிலா it will go sunken inside. So this is also one of the sign of the early breast cancer. And some would get discharge, or blood discharge varum nipple valiya, illati they will get a watery discharge, not exactly a milk discharge but a watery mucus discharge varum. So all these are the early signs of breast cancer. So idhula edavadhu or symptoms ungalku vandu tenpatuchna, definitely you have to meet a surgeon and get a consultation done. Screening pathona, self screening na sonne, self screening is the best way and the earliest way to detect the breast cancer. So breast screening வந்து நம்ம mirror examination பண்ணலாம். குளிச்சு முடிச்சிட்டு நம்ம we can stand before the mirror and examine the size of the breast. ஏதாவது change இருக்கா, breastல ஏதாவது lumps இருக்கான்னு, that is the best way to examine our breast. Another way is to lie down flat on the bed, and just because அந்த டைம் நம்ம lie down பண்ணும்போது நம்ம breastல உள்ள muscles will become more relaxed. So அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு lumps வந்து நம்ம feel ஆறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. So whenever you are making an examination over the breast,
keep this only these 3 fingers and give a gentle press over the breast like this so that the lump will be easily palpable on your fingers. So இப்படி நான் அந்த 3 fingers மட்டும் தான் எடுக்கணும். breast நீங்களே ஒரு 4 halves டிவைட் பண்ணிட்டு ஒரு halfலயும் நீங்க வந்து கையை வச்சு நீங்க palpate பண்ணி பாருங்க. It can be in the sitting position or best will be in the lying down position. The best another important way is when you are under the shower. So நீங்க வந்து குளிக்கும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ப நீங்க you can apply when you apply soap over the breast. So that will also be the best way to examine your breast if you're finding any lumps. ஏன்னா கண்டிப்பா வந்து it will get palpable between your fingers. So as I told you, நீங்க இந்த 3 fingers மட்டும் யூஸ் பண்ணி you give a gentle rub and see whether any swelling over the breast, friends. So this is the easy way to self examine our breast. So இது எப்போ நீங்க பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா it should be done 1 week after your periods. எதுக்குன்னா pre-menstrual stageலயும் பண்ணக்கூடாது, during your menstrual phaseம் பண்ணக்கூடாது, because the breast would be tender during this time and the breastல உள்ள ducts would be dilated and inflamed. So the swellings would be masked. அதால நீங்க period வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு நீங்க இந்த breast examination நீங்க செல்ஃபா நீங்க பண்ணிக்கோங்க. So it should be done monthly once and definitely you have to do. Self examination is the best preventive way for the prevention of breast cancer. Mammography na enna x-ray of the breast. A simple x-ray of the breast is called mammography. But the mammography வந்து எப்போ பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it can be done every 5 years once for the females between 40 to 49 years. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பா அவங்க பண்ணி ஆகணும். 50 ல இருந்து 74 years உள்ள females வந்து they should do this mammography every 2 years once. ஏன்னா கண்டிப்பா இது பண்ணாதான் even the lumps which cannot be palpable with our fingers, சில கால்சிஃபிகேஷன் இருக்கும், ஏர்லி லம்ப் உடைய ஸ்டேஜ் இருக்கும், நம்ம வந்து அது நம்ம கையை வச்சு பால்பேட் பண்ற அளவுக்கு அது வந்து பெருசா இருக்காது. So that can be detected via the mammography. So கண்டிப்பா வந்து every 2 years once 50 to 75 years உள்ளவங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். 40 ல இருந்து 49 years உள்ளவங்க every 5 years once mammography கண்டிப்பா இது ஒரு ஸ்கிரீனிங்கா பண்ணணும். Only when you do this you can detect the cancer very easily. ஏன்னா திரும்ப நான் சொல்றேன் friends, breast cancer can be easily preventable when you detect it earlier. But நீங்க வந்து அந்த later stage 3 stage 4 விடும்போது அது வந்து லங்ஸ்க்கு பரவுது, போன்ஸ்க்கு பரவுது and the death will occur so quickly in breast cancer. So கண்டிப்பா வந்து prevention should be done only by self examination and by screening with mammography, friends. Finally friends, only proper screening is the best way to detect the breast cancer by self examination and by mammography. வந்து ஒரு அவேர்னஸா நீங்க எடுத்துக்கோங்க, உங்க friends familiesக்கு வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க of the breast cancer and how to prevent it. Take care friends.